SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Nosotros estamos en una zona netamente selvática. La línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. De allí vino él, se buscó creo con los de la OEA y de allí vino el proyecto para acá, para Judá. Y fue que lo dieron el terreno, y lo dieron todo lo que era mano de obra y el material para hacer las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. La misión continúa trabajando en la implementación de medidas de fomento de la confianza mientras se aguarda el resultado del reclamo que está atendiendo la Corte Internacional de Justicia por la disputa marítima, territorial e insular. Nuestra oficina en la zona de adyacencia realiza verificaciones a solicitud de ambos gobiernos, facilita reuniones y patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas y promueve una cultura de paz y cooperación entre las comunidades locales. Children will be children, and they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together.
Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales. More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. SETI's results for 2018 proves our effectiveness as a development partner, placing people at the center of our work and leveraging partnerships and cooperation to transform policy imperatives into action. With an eye on the rapidly changing global context, SETI is innovating to constructively Connected, having done both tests so far, we have Antigua and Barbuda, Bahamas, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua with audio tests only, Panama, Peru, Dominican Republic, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, Assistant Secretary General Mendez. Good afternoon.
ilustres representantes permanentes, observadores, delegados, secretário-geral adjunto e todas as autoridades da Secretaria-Geral. Agora que a Secretaria acaba de informar, temos um quórum e eu declaro esta reunião do Conselho Permanente aberta. Estimados colegas, antes de abordar os itens da ordem do dia, eu gostaria de anunciar que na segunda-feira, um ex-primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, Sr. Russell Byrd, faleceu. Ele foi um líder extraordinário que contribuiu enormemente ao desenvolvimento de Antigua e Barbuda e ao desenvolvimento da região toda do Caribe. Ele também era um amigo pessoal e colaborador por 45 anos. Eu estou anunciando que a delegação de Antigua e Barbuda vai pedir um momento numa reunião futura do Conselho para prestar homenagem a ele. Não hoje, mas numa reunião futura. Em nome desse Conselho Permanente, eu também gostaria de expressar meus melhores votos para uma recuperação rápida ao honorável Sr. Ralph Gonçalves, que foi vítima de um ataque covarde na sexta-feira, dia 6, e, graças a Deus, ele está a recuperar-se. Além disso, eu gostaria de parabenizar o povo e o governo da Bolívia e da Jamaica, os povos, em celebração aos seus dias nacionais de independência, no dia 6 de agosto, bem como o povo e o governo do Equador, que celebrou seu Dia Nacional de Independência ontem, dia 10 de agosto. Colegas, agora passaremos ao primeiro item da agenda, que é a adoção da ordem do dia, em consonância com o artigo 43 das regras de procedimento. Eu submeto à vossa consideração o projeto de ordem do dia, que consta do documento CP/OD/2333/21. Não havendo comentários, a ordem do dia fica então aprovada. Eu vejo que não há comentários, consequentemente, a ordem do dia está sendo adotada. Agora, eu estendo cordiais boas-vindas ao representante permanente do Peru, embaixador Harold Forsyth, que apresentou suas credenciais à Secretaria-Geral hoje, na manhã de hoje. Embaixador Forsyth é um jornalista de carreira da Universidade Católica, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, e fez carreira diplomática e tem mestrado em Ciências Políticas da Universidade Simão Bolívar da Venezuela. E antes de sua designação à OEA, o embaixador Forsyth serviu como embaixador do Peru na Colômbia, na Itália, China, Estados Unidos e o Japão. Ele, então, vem aqui ao Conselho Permanente com uma bagagem bastante impressionante. Ele também serviu como assessor no Ministério de Relações Exteriores, foi do secretário-geral do Peru e representante permanente a organizações internacionais sediadas em Roma. Ele também trabalhou como consultor da Secretaria da Comunidade Andina de Nações e serviu como correspondente de 95 a 2000 e foi um membro fundador do Fórum Democrático e da Associação em prol da Transparência no Peru. Claramente é um homem dotado de abundante energia. O embaixador Forsyth também trabalhou em missão eleitoral, de observação eleitoral na Colômbia e Nicarágua, entre outros, no início da sua carreira. O embaixador Forsyth serviu nas embaixadas do Peru no Chile, Bulgária, Venezuela, Canadá e Alemanha. Ele também foi CEO de avaliação e controle da Academia Diplomática do Peru
e diretor adjunto da Academia do Ministério de Relações Exteriores. E eu tenho absoluta certeza que, com a sua vasta experiência e conhecimento, o nosso Conselho Permanente vai se beneficiar enormemente com os talentos do embaixador Forsyth. Então, é um prazer enorme oferecer a palavra ao embaixador Forsyth, representante permanente do Peru, perante a Organização dos Estados Americanos. Embaixador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Estimados colegas, secretário-geral, querido secretário-geral adjunto, naturalmente, saudações afetuosas a todos, companheiros de jornada, e também saudações especiais ao secretário-geral e secretário-geral adjunto. Essas duas pessoas, transmito saudações a todo o pessoal da Secretaria-Geral da OEA. Efetivamente, como já foi dito pelo Sir Ronald, eu tive a oportunidade de apresentar minhas credenciais ao secretário-geral há algumas horas atrás, e isto para mim é um motivo de especial satisfação. A verdade é que não é uma oportunidade que busquei, mas é uma oportunidade que aconteceu